हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा. ஹலோ, எல்லோருக்கும் வணக்கம். இது புதுமுறை வாழ்க்கைக்கான மிகவும் உற்சாகமான தருணம். அதாவது புதுமை கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னா எல்லா விதத்திலும் வாய்ப்பை உணர்த்துவதுதான். அந்த உத்வேகத்தின் படைப்பு தான் இந்த முதல் மெகா விர்ச்சுவல் ப்ராடக்ட் லான்ச், JCBயின் ஒரு மாறுபட்ட படைப்பின் அறிமுகம். என்ன அன்பார்ந்த விருந்தாளிகளே, நான் பப்பி உங்க எல்லோரையும் வரவேற்கிறேன். நான் தான் இந்த பிரம்மாண்ட லான்ச்சின் ஹோஸ்ட். இந்த ரியல் வேர்ல்ட் ஈவெண்ட்ல அடுத்து 40 நிமிடங்களை எங்களுக்கு கொடுங்க. நிச்சயமா என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும், நாங்க உங்களுக்கு என்ன செய்ய காத்திருக்கோம்னு தெரிஞ்சா நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க. இப்போ நேரம் வந்தாச்சு JCBயின் இந்த புதுமையான லான்ச் ஈவெண்டை தொடங்க. இந்த நிகழ்ச்சியின் தொடக்கம் இப்போது ஜெயராஜ் ஆட்டோமொபைல் ஏஜென்சியின் CEO மிஸ்டர் அஜய் ஜெயராஜின் முகவுரையுடன் ஆரம்பிப்போம். கரகோஷத்துடன் அவரை வரவேற்போம். A very warm welcome to the virtual launch of the new JCB side engine Telehandler. I am Ajay Jayaraj, CEO of Jayaraj Automobile Agency, and I want to thank you once again for taking the time off to join us on this occasion. We have been associated with JCB since 1990, and we've been doing business with JCB for the last 30 years. Growing from selling one JCB every 6 months to selling one JCB every 6 hours today. We have close to 200 company trained service engineers, a sales and customer support team of 50 dedicated professionals, and close to 50 parts personnel to cater to all our customers' needs. Currently, we run and operate 12 workshops across southern Tamil Nadu, making us the dealer with the largest workshop network in the country. All JCB machines are equipped with LiveLink technology that helps our customers maintain and run their businesses efficiently. Our call centers are capable of taking care of all our customers' needs, right from booking a service to buying parts, or if any assistance is required with the purchase of a new machine, our team can handle it. JCB is a company that constantly innovates and provides the best solutions based on the customer's requirements. The JCB Telehandler is a very versatile machine which offers the benefits and capabilities of a loader, a crane, a forklift, all clubbed in one. At Jayaraj, we have successfully delivered telehandlers to crushers, to cement plants, to the recycling industry, to road contractors, to plant hirers, to the brick handling industry, to the carrying and forwarding agents, port handling, paper mills, and bottling plants. As you can see, the JCB Telehandler is a machine that can suit almost every industry. The new side engine Telehandler is stunningly attractive with its new sleek global design. The Q-Fit attachment makes the product compatible with many more attachments. The excellent maneuverability and visibility and standard AC cabin make it a safe and more pleasurable experience for the operator. Thank you once again for joining us, and remember, at Jayaraj JCB, we are always there for you. அருமையான பேச்சு. லீடர்ஷிப் என்பது கனவை நினைவாக்கும் திறமை. மிகவும் நன்றி திரு அஜய் ஜெயராஜ் அவர்களே, உங்களது உற்சாகமூட்டும் உரைக்கு. JCB முன்னிலையில் வருகிறது. பல சந்தைகளில் இது முதல் இடத்தில் இருந்து தனது முத்திரையை பதித்து உள்ளது. 22 தொழில் கூடங்கள், 770க்கு மேற்பட்ட டீலர்கள், 2200க்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் JCBயின் வளர்ச்சி கதை மிகவும் பிரமிக்கத்தக்கது. இந்த தருணத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட மேட் இன் இந்தியா JCB டெலிஹேண்ட்லர்ஸ் நம் நாடு பூராவும் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கும். தெற்காசியா பகுதி, அதாவது நேபாளம், பூட்டான், மயன்மார், ஸ்ரீலங்கா மற்றும் பங்களாதேசம்,
இந்த டெலிஹேண்ட்லர்ஸ் பல கஸ்டமர்களின் பல புது தேவைகளின் பூர்த்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆல்வேஸ் லுக்கிங் ஃபார் அ பெட்டர் வே. இதுதான் JCBயின் முன்னேற்றத்துக்கான தாரக மந்திரம். JCBயின் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்க்கு பின் இருக்கும் கடின உழைப்பும் புதுமையையும் இது பிரதிபலிக்கிறது. இன்றைய நமது ஹீரோவை அறிமுகப்படுத்தும் நேரம் வந்துவிட்டது. மெட்டீரியல் ஹேண்டலிங் இண்டஸ்ட்ரியின் ஆட்ட நாயகன் JCB இந்தியா பெருமையுடன் வழங்குகிறது. JCB குடும்பத்தின் புது நபரான புத்தம் புதிய சைடு என்ஜின் டெலி ஹேண்ட்லர். அறிமுகம் JCB சைடு என்ஜின் டெலிஹேண்ட்லர். அதிகமான அட்டாச்மெண்ட்டுகளுடன் தொழில் சம்பந்தப்பட்ட பயன்களுக்கென்று உருவாக்கப்பட்டது. மிக விரைவான முறையில் செயல்பட்டு உற்பத்தி திறனை மேம்படுத்தும். புதிய JCB சைடு என்ஜின் டெலிஹேண்ட்லர் பன்திறமை கொண்டது. இதன் குளோபல் ரேஞ்சில் உள்ளது 7 மீட்டர் முதல் 20 மீட்டர் வரை. 7 முதல் 11 மீட்டர் மெஷின்கள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இதன் சுமை அளவு 3000 கிலோ முதல் 6000 கிலோ வரையில் ஆகும். JCB ஹைவிஸ் குளோபல் டிசைன் மேம்பட்ட பார்வை கிடைக்கும் மற்றும் சுலபமான இயக்கத்திற்காக. இந்த வகையில் மேம்பட்ட ஆபரேட்டர் சௌகரியம், குளிர்சாதன கேபின், அதிநவீன டெலிமேட்டிக் தீர்வுடன் JCB லைவ் லிங்க், 24 மணி நேர வண்டியின் கண்காணிப்பு. இதுதான் உங்களுக்கு தேவை உங்கள் வெற்றியை அதிகரிக்க. புதிய JCB சைடு என்ஜின் டெலிஹேண்ட்லர் உங்களுக்கு தேவையானது. JCB, always looking for a better way. வாழ்த்துக்கள். நல்ல கைத்தட்டி வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கவும். JCBயின் அருமையான புதிய படைப்புக்கு JCB டீம் மற்றும் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். ஒவ்வொருவருக்கும் தான் இந்த பாராட்டு. JCBயின் வெற்றி கதையில் பங்கேற்றவர்களுக்கும். இப்போ இந்த புதிய படைப்பை நன்றாக அறிந்து கொள்ள திரு டேவிட் விஸ்டன், AVP டெலிஹேண்ட்லர் பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட், JCB இந்தியா லிமிடெட் அவர்களின் உரையை கவனிப்போம். Thank you for a fantastic launch of this all-new JCB side engine machine. Let's take a look now at some of those technical parts of the machine and give a better explanation. The new side engine machine comes as standard with the JCB quick hitch. The quick hitch can allow us to fit as standard either 1.2 or 1.4 cubic meter buckets. And depending upon your application for ground engaging, the wider spread of the JCB quick hitch is better prepared for those ground torsional stresses that we might generate with the machine. We can also give you a range of buckets dependent on your application. If you're loading coal, for example, we can go to 1.9 cubic meters. If you're loading cotton in the cotton industry, we can go beyond 2 cubic meters into 2.1, 2.2 or even 2.6 cubic meters. A wide range of buckets to handle whatever is your applicational need. By virtue of the wide range of attachments available to the JCB telescopic handler, it can effectively replace a lot of the machinery on your site today. By changing the bucket, we can add mechanisation to a wide range of applications, therefore improving your productivity and ultimately improving your profitability. Our new side engine machine brings us now in line with the JCB leading global range. It gives distinct advantages not only to the owner of the machine, but gives distinct advantages to the operator. So let's now start looking at what those advantages are. You'll have noticed on the new logo, we now say high vis. So what is the high vis advantage? By using the lower boom height, we've now improved the visibility 360 degrees all the way around the machine, making it much better for the operator to observe what he's doing when he's working on site.
And not only that, the vertical view, looking up through the cab roof, allows the operator to look perfectly where he wants to place the load or position an item if it's a delicate operation. The new 530 benefits from an all-new chassis design. That new chassis design not only has given us a better centre of gravity, but it's eliminated the need for any form of counterweight on the 530/70, giving better stability, better forward reach and better lift capacities at height. By moving the engine to the side of the machine, it's allowed JCB to produce a narrower chassis. That narrower chassis gives us greater torsional rigidity, making the machine much stronger and less liable to flex when it's moving across site carrying a load. The new boom design is a fantastic step forward. It now allows us to use one single boom lift ram instead of two boom lift rams. This gives us greater fuel economy, reducing cost. By lowering the boom, we've increased the visibility by a massive 70%, improving not only productivity of the operator through better visibility, but we've improving on-site safety, giving the operator a fantastic field of vision where he can see any obstructions on the ground or anybody who's working close to the machine. The JCB new side engine machine continues to use the world-leading JCB backhoe loader powertrain. We use the same engine, we use the same axles, and we use the same transmission. That gives us the benefit of increased manoeuvrability. We have two-wheel drive, four-wheel drive disconnect, but also, just as important, the machine has the ability to use the front axle independent brakes, allowing the machine to turn quite literally on one wheel, giving maximum manoeuvrability at all times. So when we move the engine from the centre to the side, we've put in all these benefits, but we have not forgotten about the operator. By moving the hydraulic tank to the rear of the machine, we have taken away a heat source and created a counterweight that now sits to the rear of the machine. By moving the engine to the side, we've also decreased the in-cab noise levels, so it makes a wonderful operating environment for that operator. And remember, the JCB telescopic cab is standard with air conditioning. Not only of that, we've taken great notice of where we position the controls inside the machine. All of the hydraulic levers fall easy to hand. Changing of gears, again, falls easy of hand. All of this combined with massive visibility makes the JCB a really nice operating environment. Of course, key to your business is that you need to know what your machine is doing, when it's doing it, and where it's doing it. All of those functions come to you via the JCB Live Link system. Geofencing allows you to know if that machine is being operated outside of work hours. The systems on board will help you monitor your fuel consumption so you know if the machine is using the fuel or if somebody's actually taking the fuel. You'll also know to the minute when that machine is operating, and by that we can plan the service schedules of your machine to increase the serviceability and maintain your machine's residual values. Key to any machine is making sure that that machine is easy to maintain. If it's easy to maintain, your operator will take care of it. The new JCB side engine machine allows simple access to the operator to conduct all of the daily checks. Engine oil, transmission oil, coolant, hydraulic oil are all very, very easily accessible. If during the day, for example, your machine is operating in a dusty environment, the cooling pack can be swung forward to allow for easy cleaning of the cooling pack. If your environment remains dusty all the time, you can also consider the optional reversible fan, which will allow the cooling pack to clean itself periodically throughout the day. But in the event that you might find yourself in a position that you need expert advice, the JCB telescopic handler is backed by over 700 dealers all through JCB, and each one is dedicated to give you, our customer, the best service backup in the business.
Okay, thank you for your time, and that's the end of my brief product presentation. I look forward to meeting all of you on your sites or in your offices in the near future. I hope I've explained sufficiently to you why the JCB telescopic handler is just what you need. Thank you very much. நன்றி திரு டேவிட் விஸ்டன் அவர்களே. JCB சைடு என்ஜின் டெலிஹேண்ட்லர் என்னை கவர்ந்துருச்சு. உங்களுக்கும் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். இந்தியா புது வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. பலவித வளர்ச்சி, பல தொழில் துறையில் புது தேவைகளை பொருள்களை கையாளும் முறையும் அதிகரிச்சுட்டு தான் இருக்கு. JCB நாட்டின் இந்த மாற்றத்தில் தன்னோட வெர்சடைல் சொல்யூஷனோட முன்னணியில் உள்ளது. தனது பல்துறை தீர்வுகளுடன் இந்த நிகழ்ச்சியில லாகின் பண்ணி பங்கேற்க அனைவருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு JCB டெலிஹேண்ட்லர் வெல்ல முடியும். ஒரு சில சுலபமான கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லணும். கேள்விகள் என்னன்னா, எந்த டெலிஹேண்ட்லர் மெஷின் இன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது? இப்போ அடுத்த கேள்வி, கியூஃபிட் அல்லது குயிக்கிட் சேஞ்ச் ஓவரினால் என்ன பலன்? அடுத்த கேள்வி, இந்தியாவின் எந்த JCB தொழிற்சாலை JCB டெலிஹேண்ட்லரை தயார் செய்கிறது? அடுத்ததுக்கு தயாரா? JCB டெலிஹேண்ட்லரில் ஏர் கண்டிஷனர் வசதி சாதாரணமானதா? அடுத்த கேள்வி, உங்க JCB டெலிஹேண்ட்லர் மெஷின் எப்படி மானிட்டர் பண்ணுவீங்க? அதோட நலன் மற்றும் செயல் எப்படி இருக்கணும்? அதுவும் வீடா இல்ல ஆபீஸ்ல இருந்தபடியா? இந்த போட்டியின் வெற்றியாளரை நாளை அறிவிப்போம். இது முகநூல் பதிவுல நாளைக்கு லாகின் பண்ணி ரிசல்ட்ட பாருங்க. ஓகே, நேரம் வந்தாச்சு. IPL மேட்ச் மாதிரியே மகிழ்ச்சியின் ஆரவாரம் இந்த ஸ்டேடியத்தையே கலக்குது. எல்லோரும் ஆவலா காத்துட்டு இருக்கிற அருமையான டீம் வரப்போகுது. நீங்க எல்லோரும் புது மெஷினை பார்க்க ஆவலா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது மெட்டீரியல் ஹேண்டலிங் தொழிலின் ராஜாவாக்க போகுது. நீங்க வெற்றி பாதையை எடுத்துட்டு போனா JCB மெஷின் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று நீங்க தீர்மானம் எடுத்தா உங்களை யாராலையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. இது 100% உண்மை. இப்போ பிரியும் நேரம் வந்தாச்சு. நான் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நீங்க இந்த வர்ச்சுவல் பிளாட்ஃபார்மை என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்கன்னு. உங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல அனுபவமா இருந்திருக்கும். இந்த வர்ச்சுவல் லான்ச் எங்களுக்கும் அதே போல நல்ல அனுபவமா இருந்துச்சு. எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். சமூக இடைவெளி கடைபிடிப்போம். மாஸ்க் அணிவோம். பாதுகாப்பா இருப்போம். உங்கள் பொறுமைக்கும் ஆர்வத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி.